కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri. Hi children, good morning to all the students of 10th class. Welcome back to Ap-Vidya Varadhi program on DD Saptagiri channel. Children, first of all I would like to request you to subscribe to DD Saptagiri YouTube channel so that you can watch the lessons again and again and be in touch with all your subjects. Children, I would like to extend my copious thanks to the government of Andhra Pradesh and Department of Education and DD Saptagiri channel for arranging this program. Before we begin our topic today, I would like to bring to your notice an important aspect which is introduced by the Government of India. Government of India started Ek Bharat Shresth Bharat program, and as part of that program for a couple of weeks, for a couple of days you have been learning Punjabi language. Today children, I would like to bring to your notice some important expressions in Punjabi language on the screen, and I request you to practice the expressions which are used in Punjabi language in day to day life. Children, once you look at the script on the screen so that you can practice better, please try to note down and practice them. Please look on the screen, children. Okay children, see the expressions in Punjabi language on the left side, and the equivalents are also given in English and Telugu, and the pronunciation is also given. For example, the very first one, mainu Punjabi nahi andi. This is Punjabi expression. It means I don't speak any Punjabi. Naaku Punjabu మాట్లాడటం రాదు. మనం నాకు అర్థం కాలేదని అనాలంటే తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దాట్ అంటాం. మరి పంజాబీలో ఏమంటారంటే ఏ మైను సమజా నహి ఆయా. అలాగే మన తెలుగులో మీకు మాట్లాడటం వచ్చా అని అడగాలంటే ఇంగ్లీష్లో డూ యూ స్పీక్ అని అంటాం. మరి పంజాబీలో ఏమంటారు తును అండి హై. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇక్కడ ఎవరైనా మాట్లాడతారా అనాలంటే ఇంగ్లీష్లో డస్ ఎనీవన్ స్పీక్ హియర్ అంటాం. మరి పంజాబీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏదో కోయి బోల్తా హై అంటారు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, మీరు ఇక్కడ రాయండి, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం కుడ్ యూ రైట్ దాట్ డౌన్ ప్లీజ్ అంటాం. మరి పంజాబీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏ తుని లిక్ లో. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, మీరు దానిని రిపీట్ చేయగలరా, మరి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్ దట్ అంటాం. మరి పంజాబీలో ఏమంటారంటే ఇక్ వారి హోర్ కహో. అండ్ ద లాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక నిమిషం ప్లీజ్ అని అంటాం తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో జస్ట్ ఎ మొమెంట్ ప్లీజ్. మరి పంజాబీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇక్ మినిట్ ప్లీజ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ టుడే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ టు యూ. చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ గో త్రూ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ and practice them so that we will be in a position to know about the people of Punjabi and the way of life of Punjabi, because once you want to know, if you want to know anything about any people, any kind of people living in a particular place, it is better, the best way is to learn their language first. Now children, let's move on to our topics today. Today we are going to discuss two topics. Topic number 1, passive voice, and number 2, compound adjectives. Children,
Look at this picture. You might have seen this board in front of houses. మీరు ఎప్పుడో చూసే ఉంటారు. You might have seen this. ఎవరైనా ఇల్లు ఖాళీగా ఉంటే, if the house is vacant, this board is kept in front of the gate. To let in English. In Telugu, illu addekku ivvabadunu. See this expression, this is in passive voice in Telugu. Telugulo ఇది passive voice లో ఉంది చూడండి. ఇల్లు అద్దెకు ఇవ్వబడను. ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు ఇంకా చూస్తూ ఉంటారు. యూ కమ్ అక్రాస్ మెనీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వైల్ గోయింగ్ టు స్కూల్, వైల్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్కూల్. మీరు ఇంటి స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు దారిలో మీకు ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బియ్యం అమ్మబడను. లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. ఇది కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది. అంతేగాని యాక్టివ్ వాయిస్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ బోర్డ్స్ ఉండవు. చూడండి, మేము బియ్యం అమ్ముతాము అని పెట్టరు, అలాగే మేము ఇల్లు అద్దెకిస్తాము అని బోర్డు ఉండదు. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉండదు. అంటే తెలుగులో ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేసేది ఇలా చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో యూజ్ చేస్తారు. అట్లాగే మేము పుస్తకములు అమ్ముతామని పెట్టరు బోర్డు. బుక్ షాప్ ముందు ఏముంటుంది? పుస్తకములు అమ్మబడును. Now let us look at this. Today we are going to discuss what is passive voice first. Three aspects we are going to discuss. First of all, we will discuss what is passive voice, and next we will discuss why passive voice is used, and number 3, this is from examination point of view, how to change a given sentence from active voice to passive voice. This is given in the examination. ఇది మనం ఎగ్జామ్లో ఫేస్ చేయాల్సింది. ఇది మనకి ఎగ్జామ్లో ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు, అది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది, దాన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మారుస్తాం. దట్ ఈస్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ టాస్క్. Previously it was 1 mark passive voice, now it is for 2 marks. Now children, let us discuss first of all what is passive voice. Look at this picture, children. See, there is a boy. What is that boy doing? The boy is eating ice cream. See, what is the action here? The action is eating. ఇక్కడ అబ్బాయి చేస్తున్న పని ఏంటి? యాక్షన్ అంటే పని, తినటం అనే పని చేస్తున్నాడు, ఈటింగ్. ఓకే, అక్కడ చూడండి, మీరు రెడ్ కలర్లో ఉంది, ఈజ్ ఈటింగ్. దట్ ఈజ్ వెర్బ్. దాన్ని మనం యాక్షన్ వర్డ్ అంటాం. ఈజ్ ఈటింగ్. ఇందులో ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్, ఈటింగ్ అనేది మెయిన్ వెర్బ్. ఈ యాక్షన్ చేసేది ఎవరు? ద బాయ్. ఈ ఈటింగ్ అనే పని చేసేది ఆ అబ్బాయి. అతను తినే వస్తువు ఏంటి? వాట్ ఈజ్ హీ ఈటింగ్? అతను ఏం తింటాడంటే ఐస్ క్రీమ్. సి ద సెంటెన్స్ హియర్, దేర్ ఆర్ 3 parts in the given sentence. The boy is eating ice cream. See, the first part is called subject, the boy. ఈ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ద బాయ్ అనేది, దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం. ఆ మిడిల్ పార్ట్ ఈజ్ ఈటింగ్, దీన్ని వర్బ్ పార్ట్ అంటాం. ఈ వర్బ్లో మళ్ళీ 2 parts ఉన్నాయి. ఈజ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్, ఈటింగ్ మెయిన్ వెర్బ్. తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనే పార్ట్. దీస్ ఆర్ 3 parts. నౌ లెట్ us see the passive form of this. Ice cream is being eaten by the boy. See, this is passive form of the above sentence. See, what is the difference between these 2 sentences? What difference you notice? Here actually there is no difference in meaning. Both the sentences give the same meaning. చూడండి, మీకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో కానీ సెకండ్ సెంటెన్స్లో మీనింగ్ ఒకటే ఉంటుంది. ద బాయ్ ఈజ్ ఈటింగ్ ఐస్ క్రీమ్ అన్న అదే అర్థం, అబ్బాయి ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నాడు. ఐస్ క్రీమ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై ద బాయ్. ఐస్ క్రీమ్ అబ్బాయి చేత తినబడుతుంది, దీని అర్థం అదే. కానీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ చెప్పే విధానంలో తేడా ఉంది, మీనింగ్లో తేడా లేదు. వై ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ లైక్ దిస్? ఇది ఎందుకు ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారనేది వీ విల్ డిస్కస్ అగైన్ లేటర్. ఇక్కడ మీరు ఒక స్ట్రక్చర్లో చేంజెస్ గమనిస్తే మీరు మధ్యలో వెర్బ్ చాలా కంప్లీట్గా మార్పు కనిపిస్తుంది. ఈజ్ ఈటింగ్ అలా ఈజ్ బీయింగ్ ఈటెన్ అని కొత్తగా ఒక ప్రిపోజిషన్ బై కనిపిస్తుంది. ఈ చేంజెస్ అని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. సో దేర్ ఈజ్ ఎ పిక్చర్, దేర్ ఆర్ సమ్ బాయ్స్. వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? The boys are playing football. What is the action here? Playing. Who is doing that action? ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ ఆడుకోవడం అనే పని? ద బాయ్స్. వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఫుట్బాల్. దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్. వాళ్ళు ఆడే ఆట పేరు ఫుట్బాల్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ద ప్యాసివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్. ఫుట్బాల్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్లేడ్ బై ద బాయ్స్. సేమ్
both the sentences are giving the same meaning but the expression is different. ఇలా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారనేది, why the passive form is used when the meaning is the same, why passive form is used. మీనింగ్ ఒకటే ఉన్నప్పుడు రెండింటికి passive form ఎందుకు యూజ్ చేయాలో ముందు తెలుసుకుందాం, and then we will practice how to change a given sentence from active voice to passive voice. ముందు ఎందుకో తెలుసుకున్న తర్వాత యాక్టివ్లోంచి ప్యాసివ్లోకి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎలా జరిగినాయో షార్ట్ కట్ సింపుల్ టిప్స్లో కొన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. See, one more interesting topic about passive voice. ఇక్కడ చూడండి, there is a picture, people are walking. So they are walking. ఇక్కడ గమనించండి మీరు, ఈ సెంటెన్స్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ లేదు, దెర్ ఇస్ నో ప్యాసివ్ వాయిస్. వీ కెనాట్ చేంజ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్ బికాస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ఒక సెంటెన్స్ని, బికాస్ ద సెంటెన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ an ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ an ఆబ్జెక్ట్. ఈ సెంటెన్స్ ఇది కూడా సెంటెన్సే, దే ఆర్ వాకింగ్, దే అనేది సబ్జెక్ట్, ఆర్ వాకింగ్ అనేది వర్బ్ యాక్షన్. వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు, వాకింగ్ చేసేవాళ్ళు, కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మిస్సింగ్ లేదు, no object. When there is no object in a sentence, there is no passive voice for that sentence. So this is important. But in the examination, you will be given the sentences with object. Okay, you have to change them into passive voice. Example ilantivi ever meeku passive voice lane sentence. My intention is to tell you there are some sentences which have no passive voice. At the same time, children, see the difference between the use of passive voice in Telugu and English. In English, the use of passive voice is more than Telugu. Let us discuss what is passive voice. So, what is voice? Voice means form of a verb. Why we have to practice much in English passive voice? For example, in Telugu, if you are talking, if you are speaking some 100 expressions, only 1 or 2% of the expressions will be in passive voice. తెలుగులో మనం చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం, వెరీ లిటిల్, ఏదో ఒకటి రెండు. ఇందాక మీకు చూపించాను కదా, ఇల్లు అద్దెకి ఇవ్వబడును, అలాంటివి ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి తెలుగులో. వైల్ స్పీకింగ్ వీ యూజ్ ఓన్లీ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇన్ తెలుగు. మోస్ట్లీ 99% ఆఫ్ అవర్ లాంగ్వేజ్, అవర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ యాక్టివ్ వాయిస్. మనం ఇప్పుడు చూడండి, తెలుగులో ఒక కుర్చీ విరిగిపోయి కనిపిస్తే మనం ఏమంటాం, కుర్చీ ఎవరు విరగొట్టారంటాం, అంటే మనం యాక్టివ్ వాయిస్లో చెప్తాం తెలుగులో. అదే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళైతే ద చైర్ వాజ్ బ్రోకెన్ అంటారు, వాళ్ళు ప్యాసివ్లో చెప్తారు, ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు ఎరగొట్టారో తెలియదు, వాళ్ళని మనం ఏజెంట్ అంటాం, సబ్జెక్ట్ తెలియనప్పుడు ఎక్కువ ప్యాసివ్ వాయిస్కి వెళ్ళిపోతారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు. బట్ మనం మోస్ట్లీ వీ యూస్ యాక్టివ్ వాయిస్. ఫర్ సి, లుక్ ఎట్ దిస్ స్క్రీన్. వాయిస్ మీన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్. అసలు వాయిస్ అంటే మనకు వేరే అర్థం, దెర్ ఈజ్ అనదర్ మీనింగ్. వాయిస్ అంటే మన టోన్, గొంతు, మన స్వరాన్ని కూడా వాయిస్ అంటాం. ఇక్కడ గ్రామర్లో వాయిస్ మీన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వెర్బ్. ఏ వెర్బ్ హ్యాస్ 2 forms. మామూలుగా వెర్బ్కి ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, V1 form, V2 form, ప్రజెంట్ ఫార్మ్, పాస్ట్ ఫార్మ్. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ category, that is different classification. Here this classification, in this case there are 2 forms. A verb has 2 forms, active form and passive form. Active form is known as active voice, passive form is called passive voice. See, active voice లో ఒక వెర్బ్ ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్తాం, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఒక వెర్బ్ ఉంది ఎప్పుడు ఉంది, ఎలా ఉంది అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉందని. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. లుక్ ఎట్ దిస్. యాక్టివ్ వాయిస్ means the subject performs the action expressed by the verb. Here, see, there is an example, the boy is eating ice cream. ఇందాక మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ద బాయ్, ఈటింగ్ అనే పని ఆ అబ్బాయే చేస్తున్నాడు. సో వెన్ ద action is expressed performed by the subject, that is, then the verb is said to be in active voice. ఇక్కడ చూడండి, యాక్షన్ ఏమో ఈటింగ్, అది చేసేది ద బాయ్. ఆ అబ్బాయి, ద బాయ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది, సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్లో ఉంది, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. అంటే సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో ఉంటే ఎవరు ఆ సబ్జెక్ట్, అతన్నే మనం డూయర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటాం, లేదంటే ఏజెంట్ అంటారు. ఈ ఏజెంట్ అనే అతను స్టార్టింగ్లో ఉంటే అది ఆ వెర్బ్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్టు. ద వర్బ్ ఈటింగ్, ఈజ్ ఈటింగ్, ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ పార్ట్స్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్. What is the action here? Is eating.
What is the object here? Ice cream. Object is called a receiver of the action. ఇక్కడ ఈటింగ్ అనే యాక్షన్ని చేసేదేమో ద బాయ్, అతని ఏజెంట్ అంటాం. తర్వాత అది రిసీవ్ చేసుకునేది ఎవరు, తినబడేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్, రిసీవర్ అంటాం. సో ఈ రెండు వర్డ్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రిమెంబర్ దీస్ టూ వర్డ్స్, ఏజెంట్ అండ్ రిసీవర్. వైల్ చేంజింగ్ గివెన్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దీస్ త్రీ పార్ట్స్, ఏజెంట్, యాక్షన్ or verb, a receiver. Agent, verb, receiver, these three parts. Then only you will be in a position to change the given sentence into passive voice. So what is passive voice? The subject receives the action expressed by the verb. ఇక్కడ చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఐస్ క్రీమ్, ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ యాక్షన్ చేయట్లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ద యాక్షన్, ఇట్స్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ద యాక్షన్, ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద యాక్షన్. ఇది రిసీవర్ మనకు స్టార్టింగ్లో ఉంది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో, అప్పుడు ఆ వెర్బ్ని ఈజ్ బీయింగ్ ఈటెన్, దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉందంటాం. ద వర్బ్ ఈజ్ సెట్ టు బీ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. పైన ఉన్న వర్బ్ ఈజ్ ఈటింగ్ యాక్టివ్ వాయిస్, ఈజ్ బీయింగ్ ఈటెన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. నౌ లెట్ us see some more examples. Same, another example we have seen already. The boys are playing football. In the picture we have seen. Here the agent is the boys and the verb is are playing. Are is helping verb, playing is main verb, and the receiver is football. Three parts. Now what is the passive voice of this? Football is being played by the boys. You have already seen. See, now let us discuss. Okay, passive voice అంటే ఇప్పుడు మనం we have discussed what is passive voice. అసలు passive voice ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనే దాన్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Because we have to discuss, because in English the use of passive voice is much more than Telugu. The passive voice is used when the agent is unknown. Passive voice ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఇందాక మీకు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్. ద చైర్ వాజ్ బ్రోకెన్, కుర్చీ విరగొట్టారు, ఎవరు విరగొట్టారో తెలియదు. అలాంటప్పుడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తారు. ద చైర్ వాజ్ బ్రోకెన్ అంటారు వాళ్ళు. మనమేమో కుర్చీ ఎవరు ఎరగొట్టారని యాక్టివ్ వాయిస్లోనే చెప్తాం, అది కూడా మనం. దిస్ ఈజ్ రీజన్ నెంబర్ 1. రీజన్ నెంబర్ 2, when the agent is well known. అయితే బాగా తెలిసిన విషయాలు ఉంటాయి ఏజెంట్ ఎవరు అనేది, అప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు యాక్టివ్ వాయిస్ యూజ్ చేయరు, ప్యాసివే యూజ్ చేస్తారు. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పోకెన్ అంటారు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడబడును. అక్కడ క్లియర్గా ఉంది వెల్ నోన్ ఏజెంట్ ఎవరు, బై పీపుల్. అలాంటప్పుడు కూడా దే గో ఫర్ ప్యాసివ్ వాయిస్. నౌ నెంబర్ 3, రీజన్ నెంబర్ 3, when the agent is not important. Sometimes the receiver is more important than the agent, then we go for passive voice. Football is being played by the boys. ఇక్కడ ఫుట్బాల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నాం మనం. We are talking about football, the game football. Then we start the sentence with the receiver, the object. We make the object into subject and we start the sentence with football. Then we go for passive voice. So these are the 3 main reasons. There are some other reasons. ఈ 3 main reasons వల్ల మనం passive voice ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. To highlight the object, to highlight the receiver. Mostly passive voice is used to highlight the receiver of the action, not the doer of the action. చేసే వాళ్ళకంటే రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం కోసం passive voice. And one more thing, the passive voice is mostly used in science and mathematics. Mostly మీరు చూడండి, మ్యాథ్స్లో 8 is divided by 4 and it is equal to 2. అలా మనం మ్యాథ్స్లో passive voice ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం. సైన్స్లో కూడా అంతే. The passive voice is used more in mathematics and science. You come across mostly passive voice constructions in science and mathematics. Multiplied by, divided by అని మీరు చూస్తూ ఉంటారు. See, the most important topic here, this is from examination point of view, how to change a given sentence from active voice to passive voice. ఎగ్జామ్లో మీకు ఒక సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఇస్తారు, దాన్ని ప్యాసివ్లోకి మార్చాలి. అది మార్చడం కోసం మీకు చిన్న టిప్స్, ఒక చిన్న ఫార్ములా టేబుల్ మీకు ఇప్పుడు చూపించడం జరుగుతుంది. బిఫోర్ షోయింగ్ దట్ టేబుల్, వెరీ సింపుల్, I will tell you the first step, what to do. Changes చేసే ముందు మనం చేయాల్సిన ఒకటి ఉంది. Step 1, ఫస్ట్ స్టెప్, వాట్ ఈస్ దట్? డివైడ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇంటూ 3 parts. ఇది ఫస్ట్ మనం చేయాలి. మనకి ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని 3 partsగా మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఈస్ ద బాయ్ ఈజ్ ఈటింగ్ ఐస్ క్రీమ్. దీన్ని మనం 3 partsగా చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ యూ ఐడెంటిఫై ద వెర్బ్. మధ్యలో సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉంటుంది వెర్బ్. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి అటు ఇటు 2 lines డ్రా చేయాలి.
డ్రా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ద సెంటెన్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. ఎప్పుడైతే మీరు 2 lines వెర్బ్కి అటు ఇటు 2 lines డ్రా చేస్తే ద సెంటెన్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. వాట్ ఆర్ ద 3 parts? సబ్జెక్ట్ పార్ట్, వర్బ్ పార్ట్, ఆబ్జెక్ట్ పార్ట్. దీన్ని మనం సబ్జెక్ట్నే ఇక్కడ ఏజెంట్ అంటాం, వర్బ్ యాక్షన్, ఆబ్జెక్ట్నే రిసీవర్ అంటాం. ఈ 3 partsగా డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత నౌ యూ స్టార్ట్ చేంజింగ్, యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ చేంజెస్ చేయడానికి ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెర్బ్ చేంజ్ చేయడం అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికోసం మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us see what are the changes. There are 5 changes. For example, the boy is eating ice cream అనే సెంటెన్స్ మనం ప్యాసివ్లో మార్చాలంటే ఫస్ట్ చేంజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్? ఐస్ క్రీమ్ని ముందుకు తీసుకురండి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి. చేంజ్ నెంబర్ 2, పుట్ ద సూటబుల్ హెల్పింగ్ వెర్బ్. ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్ పైన ఈజ్ ఉంది, ఇక్కడ కింద ఏముంది? ఈజ్ బీయింగ్. ఇదే ఇంపార్టెంట్. యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చేటప్పుడు హెల్పింగ్ వెర్బ్ చేంజ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజింగ్. మిగతా చేంజెస్ చాలా ఈజీ. మీకు ఇప్పుడు 5 changes చూపిస్తాను, అందులో 4 changes వెరీ ఈజీ. చేంజ్ నెంబర్ 3, చేంజ్ ద వర్బ్ ఇంటూ V3 form. V3 form is known as past participle form. చూడండి, ఇక్కడ ఈటింగ్ని ఈటెన్గా మార్చాం, V3 form. అది ఓకే, అది కూడా ఈజీ. యాడ్ ద ప్రిపోజిషన్ బై. ప్రిపోజిషన్ బైని ఇక్కడ యూజ్ చేసాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో, యాక్టివ్ వాయిస్లో లేదు. అది ఏజెంట్ ముందు యూజ్ చేసాం. లాస్ట్ చేంజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్. అక్కడ సబ్జెక్ట్ ద బాయ్, బ్రింగ్ ఇట్ టు ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. చివరికి వచ్చేసింది ద బాయ్. ఇది లాస్ట్ చేంజ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ అండ్ డిఫికల్ట్, సమ్వాట్ కన్ఫ్యూజింగ్ సెకండ్ చేంజ్, పుట్ ద సూటబుల్ హెల్పింగ్ వెర్బ్. ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ చేంజ్ ఎవరైతే కరెక్ట్గా చేస్తారో వాళ్ళు సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అయిపోద్ది ప్యాసివ్ వాయిస్లో. మిగతా చేంజెస్ వెరీ ఈజీ చేంజెస్. యూ హ్యావ్ సీన్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ V3 form బై. ఈ 4 changes ఈజీ. మరి హెల్పింగ్ వెర్బ్ చేంజ్ అనే దానికోసం ఒక షార్ట్ కట్ ఫార్ములా, చిన్న టేబుల్ ఉంది, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఎనీ చేంజ్ యూ కెన్ డూ విదౌట్ ఎనీ మిస్టేక్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ దట్ changes. Before that, the helping verb change depends on the helping verb. There are how many helping verbs in English? There are 24 helping verbs. ఇవి మీరు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. వీటిని మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. గెట్ దెమ్ బై హార్ట్. If you remember these helping verbs 24, you can easily change the given helping verb into passive form. See, what are the 24 helping verbs in English? First of all, be forms. There are 5 be forms: am, is, are, was, were. There are 3 have forms: have, has, had. 3 do forms: do, does, did. And there are 13 modal helping verbs: shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, ought to, used to. And there are some semi modals. కొన్ని semi modals కూడా ఉన్నాయి మనకి, have to, has to, అలాంటివి, want to, going to. Total 24 helping verbs. You remember these two. మన ఫార్ములా ఈ 4 typesని డిపెండ్ అయి ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ 4 types ఉన్నాయి: be forms, have forms, do forms, modals. Now I am going to show you the formula. Children, look at this table, formula table. Please note down. Okay. Remember this table. Get it by heart. Remember the changes. Yeah, okay. There are 4 types mentioned. Now let's take a break. I'll be back in a few minutes. Children, I'll be back in a few minutes. Take a break for a few minutes. Thank you for watching. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri.
Okay, children, welcome back to Vidya Varadhi program. Children, we are now discussing how to change a given sentence from active voice to passive voice. We have already discussed what is passive voice and why passive voice is used, and it is very important to learn changing from active voice to passive voice in English, mostly because most of the sentences in English are used in passive voice. Sometimes there are some sentences always used in passive voice. For example, I will tell you most important sentence, I was born. మీరు పుట్టిన తేదీని చెప్పేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తారు? I was born in 2002 అలా చెప్తారు కదా. I was born అనేది passive voiceలో ఉంటుంది. దానికి యాక్టివ్ వాయిస్ బాగుండదు. ఓకే, some sentences should be always expressed in passive voice. Some sentences may not be expressed in passive voice, but they are always used in active voice. So these are several reasons, but I will tell you once again, practice how to change active voice from how to change a given sentence in active voice to passive voice. Here this topic looks somewhat confusing, but it is very easy once you remember this formula table. This formula table gives you very simple tips to remember how to change the helping verb, the most important change in passive voice, helping verb change. Here this table is based on the list just now it was given to you. The list was given to you, helping verbs list 24. By using this helping verbs list, actually we use practice in general passive voice with the help of tenses, present tense, past tense, etc. There are 12 tenses, but it is lengthy. But with the help of helping verbs, you can easily identify the passive form and active form in a given sentence. See, there are 4 types of helping verbs. Be forms one type, have forms one type, do forms one type, modals one type. Here, out of these 4 types, do forms are somewhat different. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, there is no single sentence in English without a helping verb. ఇంగ్లీష్లో మీరు ఏ సెంటెన్స్ అయినా రాయండి, చెప్పండి, మాట్లాడండి, అందులో ఒక హెల్పింగ్ వెర్బ్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది. హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేని సెంటెన్స్ ఉండదు ఇంగ్లీష్లో. సో దీస్ 24 వర్డ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బట్ ఇందులో డూ ఫార్మ్స్ ఎందుకు స్పెషల్ అన్నానంటే, మీకు మిగతా హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ సెంటెన్స్లో కనిపిస్తాయి రాస్తుంటే, బట్ డూ ఫార్మ్స్ మనకు కనిపించవు. That is why it is somewhat not easy to identify do forms in a given sentence. That is what we are going to practice now. See the formula table. This table gives you information about how to change the helping verb in passive voice. See in active voice, for example, మీరు active voice లో మీకు ing కనిపించింది అనుకోండి, ఇందాకలాగా ఈటింగ్, వాకింగ్ ఇలాంటివి, డ్రైవింగ్, వాకింగ్కి లేదు passive voice. ing ఫామ్ ఉందంటే అక్కడ బీ ఫామ్ ఉన్నట్టు. యూజువల్గా ఇంగ్ ఫామ్ మనకు మొత్తం 12 టెన్సెస్లో there are 12 tenses in English, out of which 6 tenses there is ing form. మనం ing form ing form 6 tensesలో ఉంటుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. కానీ ఈ టెన్సెస్ అన్నిటికీ ప్యాసివ్ వాయిస్ లేదు. ఓన్లీ 2 టెన్సెస్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్కే మీకు ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తారు, మిగతావి పెద్దగా యూజ్ చేయరు. ing ఫామ్ వచ్చిందంటే అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కానీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్, అంటే యామీజ్ ఆర్ కానీ వజ్ వర్ కానీ ఉంటాయి అక్కడ. సో వెంటనే మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ దానికి బీయింగ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్లో చూసాం, జస్ట్ యాడ్ బీయింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అండ్ మెయిన్ వెర్బ్. దిస్ ఈజ్ టైప్ 1. టైప్ 2 హ్యావ్ ఫార్మ్స్ చూసారు ఇందాక, హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్. ఈ మూడిట్లో ఏది కనిపించినా ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీన్ యాడ్ చేయాలి మనం. టైప్ 3 ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఇవి మనకు కనిపించవు, డూ డస్ మనకు కనిపించవు, కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. డూ డస్ ఉంటేనేమో అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది దాని పేరు. డూ డస్ ఉంటే అది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉన్నట్టు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అప్పుడు మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో యామ్ కానీ, ఈజ్ కానీ, ఆర్ కానీ యూజ్ చేయాలి. అలాగే డిడ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇచ్చినట్టు మనకు. యాక్టివ్ వాయిస్లో డిడ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇస్తారు, అది డిడ్ కనిపించదు, దాన్ని మనం వజ్ కానీ వర్ కానీ మార్చాలి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. టైప్ 3 కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎక్కువ. టైప్ 4 వెరీ ఈజీ. మోడల్స్ చూసారు కదా, షల్, షుడ్, విల్, వుడ్, ఇవన్నీ కూడా 13 ఉంటాయి.
ఇవి కాకుండా సెమీ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏ వచ్చినా సరే బీ యాడ్ చేస్తే చాలు. విల్ బీ, మే బీ అట్లా. దిస్ ఈజ్ ఫార్ములా టేబుల్. నౌ there are some other changes that take place while changing from active voice to passive voice. See, these are pronouns. I, if it is used in the place of subject, it is I. If it is used in the place of object, it is me. మనం ఐని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీగా చేంజ్ అయ్యాలి. సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ వి, అస్, హీ, హిమ్, షీ, హర్, దే, దెమ్, యూ, ఇట్. యూ, ఇట్ నో చేంజ్. ఈ 5 చేంజ్ అవుతాయి. Now other changes. In passive voice, the most important verb form is past participle, V3 form. చూడండి థర్డ్ కాలంలో ఉంది. V3 form అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే in passive voice always past participle form is used. But in active voice, all forms are used in active voice. చూడండి యాక్టివ్ వాయిస్లో మీకు V1 form, V2 form, present form, past form ఇవన్నీ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు. V1 plus S, present participle form, ing form. But in passive voice only one form, past participle, V3 form. అందుకని ఈ V3 forms మనకు తెలియాలి. If you want to write the answer in passive voice, you must know the V3 form. ఈ V3 forms you have to practice. See here, used, written, run, like that. Now let's move on to some examples. See, for example, this sentence is given. The boy is eating ice cream. I have divided the sentence into 3 parts. Subject, verb, object, agent, action, receiver. After dividing the sentence, given sentence into 3 parts, now if for example the given sentence, in the given sentence ing, ఇప్పుడు మనకి ఈ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు అనుకున్నాం ఎగ్జామ్లో, జాక్ ఈజ్ రైటింగ్ లెటర్స్ అని ఇచ్చారు. యూజువల్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఈజ్ గివెన్. మీకు యాక్టివ్ వాయిసే ఇస్తారు, దాన్ని ప్యాసివ్లోకి మార్చాలి. ఐఎన్జీ కనిపించిందంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ బీయింగ్. ఆన్సర్లో ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీయింగ్ యాడ్ చేయాలని మీకు వెంటనే స్ట్రైక్ అవ్వాలి. ఫార్ములా పైన చూడండి, టైప్ 1 అనుకున్నాం ఇది. సో మిగతా చేంజెస్ కామన్. లెటర్స్, ఇప్పుడు జాక్ అనేది ఏజెంట్, ఆ ఏజెంట్ చివరికి వచ్చేసాడు. లెటర్స్ అనేది రిసీవర్, ఆబ్జెక్ట్, దాన్ని సబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి తెచ్చాం. రైటింగ్కి V3 ఫామ్ రిటర్న్, ప్రిపోజిషన్ బై, ఇవన్నీ ఈజీ. కానీ హెల్పింగ్ వెబ్ చూడండి, ఈజీ బదులు ఏం చేసాం, ఆర్ బీయింగ్ యూజ్ చేసాం. ఈజ్ ప్లేస్లో ఆర్ బీయింగ్ వచ్చింది, అంటే బీయింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాం. ఈజ్ని ఆర్గా ఎందుకు మార్చాం, అక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్లో జాక్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ వచ్చింది, ఇక్కడ లెటర్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. So in this way we change the given sentences into passive voice. Let us see some more examples. And one more important thing, always by ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో prepositions to with అవి కూడా వస్తుంటాయి. We will see them later. See the second example, they are asking doubts. Change into passive voice. Doubts are being asked. V3 form, asked ke V3 form, asked by them, they becomes them. See the answer, doubts are being asked by them. Now 3, I am teaching English now. Here what is the verb ఏంటి ఇందులో, am teaching. What is the subject, agent ఏంటి ఇక్కడ I. What is the object, ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఉన్నాయి ఏంటి, ఇంగ్లీష్, నౌ. ఇందులో ఆబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్, నౌ అనేది ఓన్లీ ఇండికేట్స్ టైం. దాన్ని మనం ఏం చేయక్కర్లేదు, అలా ఉంచేయచ్చు. అది కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్. వీ నీడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ అదర్ పార్ట్స్, వీ థింక్ అబౌట్ ఓన్లీ 3 parts, సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. నౌ చేంజ్ ఇన్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇంగ్లీష్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకున్నా, అది తీసుకురావాలి, ఓన్లీ ఇంగ్లీషే రావాలి, ఇటు నౌ రాకూడదు. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ బీయింగ్ టాట్, V3 form, టాట్ బై మీ, ఐ బికమ్స్ మీ. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సిరి ఈజ్ డూయింగ్ హోంవర్క్. Homework is being done by Siri. చూడండి. Okay. Now let's see some more examples. Type 2 examples. This is the formula table. First type 1 we completed. ing form వచ్చింది, being యాడ్ చేసాం. Type 2లో ఇప్పుడు have forms వస్తాయి, helping verbs. Have, helping verb. Then we add been. Let us see them. Have, has, had కనిపిస్తే మనకు యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆన్సర్లో been యాడ్ చేయాలి. Jack has written letters. Answer, letters have been written. This been, దీన్ని బీ వెర్బ్ అంటాం. దీన్ని బీ, బీన్, బీయింగ్ ఇవన్నీ కూడా బీ వెర్బ్స్. యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్ ఇవన్నీ బీకి సంబంధించినవి. ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎప్పుడు బీ ఉండాల్సిందే.
సో హ్యావ్కి రిటర్న్కి మధ్యలో బీన్ యాడ్ చేయాలి. లెటర్స్ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ బై జాక్. నెంబర్ 2. ఓకే, యూ ఫినిష్ ద ఆన్సర్. రైట్ ద ఆన్సర్. దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ డౌట్స్. ట్రై టు టెల్ ద ఆన్సర్. డౌట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ బై దెమ్. 3. I have taught English. Answer. English have been a, has been a. Has been English singular, third person singular ke has. Have has choice ఉంటుంది మనకి. English has been taught by me. 4. Siri has done homework. Answer. Homework have been a, has been a, has been. ఇది ఒకటి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. Has been done by Siri. Now let's move on to the type 3. Do, does, did. Active voice లో do, does, did రావడం అంటే do, does indicates simple present tense, did indicates simple past tense. First identify them, then you write am, is, are or was, were, whichever is suitable. First example, the Jack writes letters. This is a simple present tense. Writes అక్కడ s ఉంది అంటే అక్కడ does ఉన్నట్టు. అది writes లోపల does ఉంటుంది, కనిపించదు. Then you change into passive voice. Am, is, are ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి మనం. లెటర్స్కి ఆర్ సూట్ అవుతుంది. లెటర్స్ ఆర్ రిటర్న్ V3 form, written by Jock, agent Jock. Example number 2, they ask doubts. Here this is also simple present tense. ఇక్కడ do ఉంది, ask లో do. ఇది కూడా doubts are asked by them. Example 3 డిఫరెంట్. ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. I taught ఉంది, టీచ్ కాదు. taught అంటే V2 form, పాస్ట్ ఫామ్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే డిడ్ ఉన్నట్టు. అక్కడ అంటే was కానీ were కానీ మనం యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ English was taught by me. Siri did homework. Homework was done by Siri. Okay. Now type 4. Modals. Modals very easy. Just add be. Only be. Jock will write letters. Will be. Just add be. Letters will be written by Jock. They may ask doubts. Doubts may be asked. May be asked. Active form may ask. Passive form may be asked. I can teach English. Can teach active form. Can be taught passive form. I can teach English. English can be taught by me. Siri ought to do homework. Homework ought to be done by Siri. Ought to be done. Write these sentences and you drill them, practice them number of times so that you will get habituated to passive voice. Passive form ఎప్పుడు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే it will go into your blood and bones. Passive construction అలవాటు పడాలి. Can teach, can be taught. Now I am going to give you some home task for you. I am giving you a few sentences. Change them into, please note down and change them into passive voice. Here you can see all types of sentences. My friends are buying books. ఇది ఏ టైప్ చెప్పండి? టైప్ 1 కదా, ing ఫామ్. దీనికి ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏం యాడ్ చేయాలి? బీయింగ్. సెంటెన్స్ యూ రైట్ ద ఆన్సర్. బుక్స్ ఆర్ బీయింగ్. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఏజెంట్? ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఏజెంట్ ఏంటి? మై ఫ్రెండ్స్. వర్బ్ ఏంటి? ఆర్ బయింగ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? బుక్స్. అదే రిసీవర్. సెంటెన్స్ నెంబర్ 2, చందన హ్యాస్ టేకెన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? హ్యాస్ టేకెన్. వెర్బ్ అంటే ఎప్పుడు టేకెన్ కాదు, హ్యాస్ టేకెన్ అని చెప్పాలి. అదంతా వెర్బ్. హెల్పింగ్ వెర్బ్ మెయిన్. హ్యాస్ వచ్చిందంటే ఆన్సర్లో బీన్ రాయాలి మీరు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఏజెంట్ హియర్? చందన. హూ ఈస్ ద రిసీవర్? వాట్ ఈస్ ద రిసీవర్? ఫోటోగ్రాఫ్స్. Okay, number 3, she knows Henry. This is different one. I told you sometimes a preposition instead of by, the other prepositions to, with, they are also used. She knows Henry ki answer chudandi. What is the verb here? Knows. Knows ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉన్నట్టు. knows అంటే does అన్నమాట. What is the, who is the agent? She. Who is the receiver? Henry. Now change into passive voice. Henry is. Do, does వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయి? అవి am, is, are గా మార్చాలి కదా. ఈజ్ సూట్ అవుతుంది. హెన్రీ ఈజ్. known, KNOW. V3 ఫార్మ్ ఏంటి? known, KNOWN. హెన్రీ ఈజ్ known to her, by her అనరు. కొన్ని వెబ్స్కి నో, తర్వాత ఫిల్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు విత్, సాటిస్ఫై విత్ అంటాం. అక్కడ బై రాదు. ఓకే, 4th one, థామస్ ఎడిసన్ ఇన్వెంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. హూ ఈస్ ద ఏజెంట్? థామస్ ఎడిసన్. వెర్బ్ ఏంటి? ఇన్వెంటెడ్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. 5th one,
we should develop a COVID-19 vaccine. Here మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మీకు కనిపిస్తుంది, యూ కెన్ సీ షుడ్. ఓకే, బీ యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది ఆన్సర్లో. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్? రిసీవర్ ఏ COVID-19 వ్యాక్సిన్, ఇది ఆబ్జెక్ట్. ఏ COVID-19 వ్యాక్సిన్, అది ముందుకు వెళ్ళాలి. నౌ చిల్డ్రన్, లెట్స్ సీ సమ్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ passive forms. Now until now we have discussed the statements, and there are some kind of sentences, they are known as imperative sentences. Imperative sentences అంటే మనం ఆర్డర్స్ ఇస్తుంటాం, ఎదుటి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, కమాండ్స్ ఇస్తుంటాం, అవి కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్లో చేంజ్ చేస్తారు. వైల్ చేంజింగ్ దెమ్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ డిఫరెంట్. హియర్ ద వర్డ్ లెట్ ఈజ్ యూస్డ్. ఇవి ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చేటప్పుడు మనం లెట్ యూజ్ చేస్తాం. గమనించండి, ఇక్కడ మీకు వర్బ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటాయి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినిష్ ద వర్క్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఫినిష్ అనేది వర్బ్, ద వర్క్ అనేది రిసీవర్. మరి ఏజెంట్ ఏది? ఫినిష్ ద వర్క్ అంటారు. ఏజెంట్ ఇక్కడ లేరు, అంటే ఉన్నది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. యూ అక్కడ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ యూ, ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ యూ. ఇట్ ఈస్, అది మనం యూజ్ చేస్తాం, ఒక్కసారి యూజ్ చేయం. మీ క్లాస్లో చూడండి సిట్ డౌన్ అంటారు, అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి? యూ సిట్ డౌన్ అని. ఒక్కోసారి యూ సిట్ డౌన్ అంటారు, ఒక్కోసారి సిట్ డౌన్ అంటారు. యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రెజెంట్, అది అక్కడ కనబడట్లేదు కానీ ఉంది అనమాట. దీన్ని ప్యాసివ్లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? హౌ టు చేంజ్? ఇలాంటి వాటికి లెట్ యూజ్ చేయాలి స్టార్టింగ్లో. లెట్ ద వర్క్ బీ ఫినిష్డ్, ఇక్కడ కూడా బీ యాడ్ చేయాలి. ఏది? మన మోడల్స్ లాగా. లెట్ ద వర్క్ బీ ఫినిష్డ్, లెట్ ప్లస్ రిసీవర్ ప్లస్ బీ ప్లస్ విత్. ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే ప్యాసివ్ వాయిస్ పాసిబిలిటీ ఉంది. సిట్ డౌన్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఉండదు. సిట్ డౌన్లో వెర్బ్ ఉంది కానీ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. చేంజ్ దెమ్ ఇన్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లీన్ ద రూమ్, ఇవి మనం ఎదుటి వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ వేస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా రూమ్ క్లీన్ చేయి, క్లీన్ ద రూమ్. దీనికి ప్యాసివ్ ఫామ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? లెట్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఇవన్నీ లెట్ ద రూమ్ బీ క్లీన్డ్, బ్రింగ్ ఏ చైర్, లెట్ ఏ చైర్ బీ బ్రాట్, రీడ్ ద లెసన్, లెట్ ద లెసన్ బీ read, choose the correct answer, let the correct answer be chosen. Now look at the answers. Always in case of imperative sentences, the passive form starts with let. Okay, be is added. Now let us see one more interesting example. Two passive forms. There are certain sentences having two passive forms. మనం ఇంతవరకు ఒక సెంటెన్స్కి ఒక ప్యాసివ్ ఫామ్ చూసాం. సమ్ టైమ్స్ యూ ఫైండ్ టూ ఆన్సర్స్. ఈ రెండు ఆన్సర్స్ ఏది రాసినా కరెక్టే. దిస్ సెంటెన్స్, వేణు టోల్డ్ మీ ఎ స్టోరీ. దిస్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ టూ ప్యాసివ్ ఫార్మ్స్. వై? బికాస్ దెర్ ఆర్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ హియర్. ఇక్కడ గమనించండి, మీరు రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మీ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఏ స్టోరీ. ఈ టూ ఆబ్జెక్ట్స్, ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ప్యాసివ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. ఏ స్టోరీ వాజ్ టోల్డ్ మీ బై వేణు అండ్ ఐ వాజ్ టోల్డ్ ఏ స్టోరీ బై వేణు. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అదర్ రూల్స్ ఆర్ ద సేమ్. నౌ క్వశ్చన్స్, హౌ టు చేంజ్ క్వశ్చన్స్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు చేంజ్ క్వశ్చన్స్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. జస్ట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్స్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చేటప్పుడు అది క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోకుండా దాని స్టేట్మెంట్గా అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈజ్ జాక్ రైటింగ్ లెటర్స్ ఉంది, దాని స్టేట్మెంట్గా అనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? జాక్ ఈజ్ రైటింగ్ లెటర్స్. ఈజ్ ఇట్ ఉందనుకోండి, ప్యాసివ్లో చేంజ్ చేయండి. జస్ట్ థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్. ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ డిఫరెంట్. హూ రోట్ లెటర్స్, ఇది మాత్రం బై హూమ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. బై హూమ్ ఆర్ లెటర్స్ రిటన్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ అదర్ టాపిక్, కాంపౌండ్ adjectives. Usually we modify the nouns with the help of by using adjectives. For example, ఒక నౌన్, ఒక ప్రొనౌన్ గురించి మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే, ఒక ఇల్లు పెద్దగా ఉంది, ఎలా చెప్తారు? అది బిగ్ హౌస్ అంటారు. అలాగే ఒక అబ్బాయి మంచి అబ్బాయి అంటే గుడ్ బాయ్ అంటారు. బాయ్ అనేది నౌన్, గుడ్ అనేది అడ్జెక్టివ్. యూజువల్లీ అడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ సింగిల్ వర్డ్స్, ఒక్క వర్డే ఉంటుంది అడ్జెక్టివ్ అంటే. కానీ సమ్ టైమ్స్ వన్ వర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్ సఫిషియంట్ టు మోడిఫై ఎ నౌన్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాల్సిన సందర్భం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్ ఎట్ దిస్ 5-year-old బాయ్. See this 5-year-old, this is an adjective, but there are 3 words in it.
This kind of adjectives are called compound adjectives. Compound means mixing. ఇక్కడ 3 words కలిపి ఒక adjective తయారు చేసి యూజ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద నౌన్ బాయ్. 5-year-old అనే ఒక adjective మనకి ఆ బాయ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, 2 rupee నోట్ మీరు వింటానే ఉంటారు. 5 rupee నోట్, 2 rupees నోట్ అనకూడదు, 10 rupee నోట్, 10 rupees నోట్ అనకూడదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ adjective. Adjective has no plural form. 10 rupee note, here there are 2 words. 10 rupee అనేది ఇక్కడ adjective, compound adjective. There are 2 words in it, 2 పదాలు ఉన్నాయి అందులో. 2-minute talk, here talk is noun, boy is noun, note is noun, talk is noun, అవన్నీ adjectives. 5-year-old, 10 rupee, 2-minute. Well known person, బాగా తెలిసిన వ్యక్తి. Now let us see what is a compound adjective. A compound adjective is an adjective that comprises more than one word. Hyphens are used to link the words together to show that they constitute one adjective. Hyphen is used, చూడండి hyphens యూజ్ చేశారు కలపడం కోసం వాటిని, they are mixed. Now I am going to give you a task. I am giving you a list of compound adjectives in the box. Choose the correct compound adjective and fill in the blanks. There is an example also. We are attending a 3-day program in this town. A 3-day program. 3-day is the compound adjective. Program is noun. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఏం ప్రోగ్రామ్ అంటే దాని గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? యాడ్జెక్టివ్. ఆ యాడ్జెక్టివ్ ఇక్కడ 3-day. ఇట్స్ ఏ కాంపౌండ్ యాడ్జెక్టివ్. ద ఫస్ట్ వన్, హోటల్ అశోక ఈజ్ ఎ డాష్ హోటల్. మీకు తెలుసు, కనిపెట్టండి ఆన్సర్. 5-star hotel. The given adjectives are cold-blooded, 5-star, long-lasting, well-read, 3-day. Second one, we were shocked to see the dash murder of our leader, cold-blooded murder. This medicine will give you a dash effect on the patients. Find the answer. Dash effect, give you a long-lasting effect. Fourth one, our biology teacher is a dash person. Our biology teacher is a well-read person. Now look at the answers. Please note down these answers. Children, go through these examples and finish the exercises given by me. Finish the worksheets and practice them. Please note down. Okay, children. Thanks for watching. Thanks for watching, and that's all for now. Have a good day. తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddSaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddSaptagiri-VJA, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddSaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddSaptagiri.